Okay, ang i-discuss natin ngayon ay ang mid-sagittal line. Ang mid-sagittal line ay mula xiphoid process hanggang symphysis pubis. Alright. Okay. Yung next naman ay ang transumbilical line. Dito siya sa pusod pa horizontal. Okay. Ang discuss natin ay ang apat na quadrant. Isang right upper quadrant, left upper quadrant, uh, lower quadrant, right, and isang left lower quadrant. Welcome to Crash Course. Okay. Ang i-discuss natin ngayon ay ang mid-clavicular line. Okay? Ito siya, yung gitna ng clavicle. Dito siya, matatagpuan, tsaka sa kabila. Okay, kung may vertical line, ang dilasasyon naman yung dalawang horizontal line. Isa dito ang subcostal plane na matatagpuan dito. At yung susunod naman ay ang transtubercular plane na sa baba. Yung linya ng short. Yan. Next naman, ang didiscuss naman natin ang 9 regions. Okay. Ang una, ang right hypochondria. And pangalawa naman ang left hypochondria. Okay, susunod naman, yung part na to, ang epigastric. Yung next naman, ang umbilical. And yung sa baba ay ang hypogastric. Ang last two naman ay ang right lumbar dito at ang left lumbar. Okay, ang last two regions ay kamag-anak nila pelvic Presley. Ang right inguinal pelvic at ang left inguinal pelvic. The iliac crest is the superior border of the wing of the ilium and the superior lateral margin of the greater pelvis. The iliac crest may be palpated starting posteriorly from the posterior superior iliac spine, then progress superiorly and anteriorly until the anterior superior iliac spine is felt. Anterior superior iliac spine refers to the anterior extremity of the iliac crest of the pelvis, usually 30 centimeters apart and slightly wider in females. The axis is a very important landmark in surface anatomy. Greater trochanter of femur. The large projection of the proximal part of the femur that serves for muscle attachment.
it is inferolateral to the hip joint. It is also easy to palpate. You will feel its movement when you rotate the hip joint internally and externally. Patella. The sesamoid bone provides Yan yung attachment patella. for quadriceps muscles above and the patella ligament below. Medial and lateral femoral condyles. When the knee is flexed at 90 degrees, these are the large rounded but convex projection at the end of the femur. The medial condyle is larger than the lateral condyle. It may be palpate at either side of the patella during 90 degrees flexion. Medial and lateral tibial condyles. These are just below the femoral condyles. Their superior surface is flat, forming the tibial plateau. The medial tibial condyle is slightly larger than the lateral tibial condyles. The rest of the condyles are easily palpable. Lateral malleolus of the ankle joint. This forms the most distal Next one, projective yung of the tibular fibula. head. It also Yung forms a tibular. pyramidal-like process. It serves as the lateral border of the talocrural joint. The lateral malleolus descends to a slightly lower level than the medial malleolus. What's up mga bukang pa? Yung susunod natin discuss ay ang calcaneus. Ang calcaneus, ito siya. Sa taas na ito, pag nag-side view, ang talus. Hindi Thanos, sa talus. Tapos, sa side naman ito, ang navicular. Ito ang navicular. At ang counterpart naman niya, sa kabila, syempre counter na eh, ang cuboid. Okay mga kapaa, dito naman tayo. Susunod kong i-discuss ay ang medial arc. Dito siya. Okay. Yun. Tapos, dito naman tayo sa metatarsal. First metatarsal, ito siya. At ang fifth metatarsal. Yan. Next naman, mga kabuto, ay ang medial Malleolus. malleolus. Ito siya.